வணக்கம். வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் அகாடமி. இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மார்ச் மந்தோட பார்ட் 1 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. Road Transport and Highway Ministry announced to scrap all government vehicles older than how many years? ஸோ எவ்வளோ ஓல்டர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸ்கிராப் பண்ணுறது. ஸோ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா older than 15 years. So Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari announced from April 1 all government owned vehicles that are older than 15 years will be scrapped. So above 15 years. Second one, who is the winner of Australian Open 2023 Women's Singles title? Women's Singles title win பண்ணது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்னா சபாலெங்கா. இவங்கதான் first athlete without a flag to win a singles grand slam since the Russian invasion of Ukraine. So இவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சபாலெங்கா seeded 5th will regain her second ranking after winning her first major championship. Sabalenka has 11 victories and 2 titles so far in the year. Next, Dr. Rajendra Prasad Memorial Award, which was recently announced, is associated with which field? So, எந்த ஃபீல்டோட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட அப்படின்னா in the public administration field. So, Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh announced setting a Dr. Rajendra Prasad Memorial Award in Public Administration, the field of academic excellence. Okay, next, fourth one, the Holi festival marks the end of winter and the beginning of the season. அப்படின்னா ஹோலி அப்படிங்கிறது festival of colors, ushers in spring and is celebrated on full moon of the month of Pangun. Dry winter leaves make way for the shiny green buds of spring and mustard fields are reared of yellow. Most of all golden years of wheat signify that Rabi or winter crop is ripe and ready for harvest, and that signifies hope voiced by the corn perched on a mango blossom. So இது வந்து ஹோலி வந்துட்டு எது அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங். ஸோ இட் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Fifth one, Prime Minister Narendra Modi inaugurated Bosch India's first smart campus in which city? So, in the city, city of Bengaluru at a cost of rupees 800 crores. Next, which Indian state announced a camel protection and development policy? Say Rajasthan. Rajasthan state government announced camel protection and development in its budgets 2022 to 23. India's first 3D printed post office is set to come up in which city? So, in the city அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா to come up in Bengaluru within a month's time. 3D printed post office expected to cut construction cost to 1/4 the amount spent on traditional model. Next, which is the first Indian state to introduce the concept of dynamic map for villages? So, Bihar. Bihar has become the first state in the country to introduce the concept of dynamic map for villages. Ninth one, National Women's Day in India commemorates the birth anniversary of யாரு
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, India is celebrating the National Women's Day 2023 to commemorate the birth anniversary of Sarojini Naidu, popularly known as Nightingale of India. So every year on February 13, the country acknowledges her achievements as an extraordinary leader whose potential goes beyond the realm of the Indian political cluster. And last one, the National Rice Research Institute is located at. So National Rice Research Institute has been established since 1966 under ICAR, Indian Council of Agriculture Research, set up on April 23, 1946 at Vidyadarpur, Cuttack, Odisha. So Cuttack, Odisha with an experimental farmland of 60 hectares. So எங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Cuttack, Odisha. மேலும் விவரங்களுக்கு 9842297768 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். ஆர் inspireacadamii@gmail.com அப்படிங்கிற மெயில் ஐடியை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.